Design met AI, verleden en toekomst, is een nieuwe thematentoonstelling in het DAF Museum in Eindhoven. Flo sprak er met de Nederlandse en de Amerikaanse vrachtwagenontwerpers. Het is een tentoonstelling waar we met behulp van AI het verleden tot leven wekken. Maar ook laten zien wat je met AI naar de toekomst kunt doen in het design van voertuigen. Design is een hele tijd eigenlijk niet zo belangrijk geweest voor DAF. Ik denk dat er pas vanaf 1984 echt sprake is van een DAF Design Center. Hoe komt dat in de vrachtwagenindustrie zo laat op gang gekomen is? Ik denk dat in de vrachtwagenindustrie in al die beginjaren functionaliteit altijd de boventoon heeft gevoerd. En uiteindelijk was het steeds duidelijker dat ook design meespeelde in de keuze van de voertuigen. En om die reden is men inderdaad in 1984 met het Design Center begonnen. Curator van de tentoonstelling is de Nederlandse ontwerpdirecteur bij DAF Trucks, Bart van Lotteringen. We zijn begonnen met een gedeelte van ons archief van de ontwerptekeningen over te dragen aan het museum. Omdat het al vrij lang in de la lag en we eigenlijk... te weinig. Ik werk zelf 25 jaar bij DAF, maar er was heel veel informatie, zelfs van voor die tijd. En ik wilde voorkomen dat het verloren ging. We hebben dat overgedragen met de belofte daar de verhalen mee te gaan vertellen. En op het moment is nu. En daarnaast ben ik al best wel lang aan het experimenteren hoe je AI kunt gebruiken voor creatieve doeleinden. En ik wilde die twee dingen combineren met elkaar. Het museum wilde er een mooie tentoonstelling van maken. Ik wilde graag die boodschap uitbrengen dat je met AI heel goed als assistent kunt werken voor ontwerpers. En dat wil ik hier laten zien. Dus we beginnen in het verleden. We kunnen het verleden tot leven laten brengen. Het heden versterken, maar we kunnen ook in de toekomst kijken. Met AI onze verbeeldingskracht kunnen we visualiseren met deze tools op een hele overtuigende wijze. U bent zelf verantwoordelijk sinds 2002 hoe elke nieuwe DAF eruit ziet, van binnen en van buiten. Hoe ondersteunt die AI ondertussen heel dat designtraject? We zijn pas 6 maanden met deze tool bezig. Het zijn allemaal heel erg nieuwe tools. We hebben het dus niet gebruikt voor de nieuwe generatie DAF. Je moet het vooral zien dat het heel erg sterk is in de conceptuele fase in het begin. Als je op zoek bent naar nieuwe vormen, nieuwe ideeën om je eigen blikveld misschien een beetje wat te verbreden. Er zit geen intelligentie in de functionaliteit die je ontwerpt. Dat moet je er zelf inbrengen. Die gedachte zit er niet in. Het maakt in feite een plaatje wat jij zelf stuurt. Dus in die zin, alle kennis die een ontwerper heeft, die wordt er niet mee ingebracht automatisch. Er kan zomaar hele rare dingen in zitten, dingen die niet kloppen. Dus je moet er altijd met een oog van een expert naar kijken. En je moet ook hele goede keuzes maken wat je kunt toepassen voor het ontwerp. Dus het is een assistent en niet eentje die voor jou ontwerpt, met jou ontwerpt. Volgens de Amerikaanse designer Daniel Darenkou is de Packard-groep in snel tempo werk aan het maken van zijn duurzaam imago. I think part of our mission is to redeem ourselves, lower our CO2 emissions, embrace the latest technologies. So is that fuel cell? Is it electric? Is it a different type of powertrain or propulsion system? The answer is yes, all of the above. And it's a global industry, but it comes down to local needs. So each local opportunity is a way for us to solve that mission, get into that market. But once we're in there, assist the consumers in moving product, moving goods, moving services. That's not going to change. Everything we touch, all our clothing, our food, our furniture, that comes on a truck. And it wasn't a container somewhere in some place in the world. Will a future truck still have a driver? Not necessarily. I think the writing is on the wall. The first, I believe, application for fully autonomous level 7 will be in the truck industry. Well, think about it. You're moving cargo from New York City to California. In between, there's nothing. So the driver is currently necessary, but with LiDAR, radar, with big data, there's going to be an opportunity to supplant or to augment the journey with not only autonomous drivers, but my prediction, we're going to have remote drivers. So in the world right now, there's millions of gamers, guys who are on the computer playing World of Warcraft or any kind of game. Can you imagine if we took those people and put them to make money driving vehicles remotely?
cameras, sensors, augmented seats, simulating the road condition. That would be a super safe way of ensuring that there's a human intervention. So yeah, autonomous is great, but that human intervention prevents problems from actually manifesting themselves. So yeah, it's a great time to be in this industry. Yeah. I see in your designs a lot of trucks, but also a lot of containers. Do you see evolution in the design of containers as well? There is probably close to 1 billion containers globally. Some are used. There's cooling containers, there's long, there's tall, so the warehouses, the shipping docks, the ecosystem that supports the container industry is monumental. So will there be a new container? I think it'll be more a material translation. So currently the stamped metal containers, they're very heavy, and it uses a lot of energy to move these containers. Well, it's very strong. Can we use recycled materials to redesign the containers? Can we use 3D printed materials? Can we use collapsible materials? So there's got to be, and I know there's centers of excellence that are tackling this problem. But our trucks are going to be at the forefront of using that technology to improve our bottom line. Because this is a business, right? So we got to move stuff from A to point B, and it's got to be done efficiently, and it's got to be done safely. How can AI, artificial intelligence, help a designer in designing the future models? The idea of using AI in a future model development is that it anticipates everything. So the strength of AI is that it has the ability to scrub and canvas the internet of every known article, every known image, every known thread of information, and it'll actually compile it and digest it so that the output offers A, B, C, all the way to Z solutions. What the human needs to do now is decide, okay, that is the optimum solution, knowing everything that we have up till now. So AI is just another tool, and I think that our organization now we're not in it 100%. We'll probably never be until, let's say, the rest of the world catches up. But we certainly, and I think this demonstrates that our future trucks, our solutions for the movement of goods and services will have an indication of having been influenced and factored in with the AI technology. It's here. De tentoonstelling loopt nog tot april 2026 in het DAF Museum in Eindhoven. En wie zelf zijn creativiteit niet in toom kan houden, kan na het zien van de tentoonstelling zelf aan de slag.